morning! Welcome back to my channel, Cooking with Manang Wilma. Today we'll be cooking a very famous dish, especially for breakfast. We call it in Cebuano, Inun-unang. This time, I think it's Paksiw in Tagalog. Ngayon, we will be cooking the milkfish. Ito ang national fish sa Pilipinas. Tinatawag na bangus. Tapos, lagyan natin ng vinegar. Lagay ko dito mga 2 tablespoon ng vinegar. Okay. Tapos, ito yung mga 1 tablespoon din na chopped ginger. And 1 tablespoon na chopped na garlic. Tapos, ito yung half teaspoon na salt, half teaspoon na pepper, at saka 1 teaspoon na mushroom seasoning. Okay. Dali ito for breakfast. Sarap. Tapos itong isang talong na maliit. Dagdag natin dito. Tapos 1/2 cup na tubig. Counting lang kasi salad master itong ano natin. Tapos, ihain natin ng 10 to 15 minutes. Okay? Ilagay lang natin, of course, dito sa salad master na kalan. It's always on medium heat. And then, we'll put the lid on and let it cook for 10 to 15 minutes. Okay, ito na ang ating, sa amin sa Cebuano, Inun-unang bangus. I think sa Tagalog ay Paksiw na bangus. Okay? Itong bangus natin na paksiw ay looks so yummy. Hope you enjoy and thank you for watching. Please comment, like, share, and subscribe.